नमस्कार, हरिओम अकॅडमी मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आता आपण आपला प्रॅक्टिस सेट 5.3 स्टार्ट करायचा आहे, जो की आपण पहिल्या स्लोप ऑफ लाईन आणि त्याच्याशी रिलेटेड सॉल्व्ड एक्झाम्पल बघितली त्याच्याशी रिलेटेड आहे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 1, अँगल मेड बाय द लाइन विथ द पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आर गिवन, फाइंड द स्लोप ऑफ दीज लाइन्स। आपल्याला अँगल दिलेले आहेत, अँगल मेड बाय पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ऍक्सिस ला पॉझिटिव्ह डायरेक्शनशी तयार झालेले अँगल दिलेले आहेत आणि त्याच्यावरून आपल्याला स्लोप फाइंड आउट करायचा आहे। जर आपल्याला अँगल दिला असेल तर आपला स्लोप ऑफ लाईन इज नथिंग बट tan थीटा आणि त्याच्यावरून आपण tan 45, tan 60 आणि tan 90 ची व्हॅल्यू फाइंड करू शकतो। ओके, फर्स्ट बघूया, इथं जो आहे थीटा इज इक्वल्स टू काय दिलेला आहे बघा 45। काय केलेलं आहे, दी अँगल मेड बाय the line with the positive direction of x axis is equals to theta is equals to 45 degree. Therefore slope of line is equals to tan theta। म्हणजेच काय येणार आहे बघा, tan theta म्हणजे काय येणार आहे, tan 45 येईल आणि व्हॅल्यू ऑफ tan 45 इज 1। Therefore slope of line is 1। काय येणार आहे, स्लोप ऑफ लाईन आपला इज इक्वल्स टू 1 येणार आहे, खाली लिहायचं। Therefore slope of line is 1। ओके, काय केलेलं आहे, हे असं लिहायचं, थीटा इज इक्वल्स टू 45 दिलेला आहे। थीटा आपल्याला दिला तर आपण काय करतो, tan थीटाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करतो। tan 45 इज नथिंग बट 1। ओके, सेकंड वन बघूया, थीटा आपल्याला 60 दिलेला आहे। आन्सर काय येईल, दी अँगल मेड बाय the line with the positive direction of x axis is equals to theta is equals to 60 degree. Therefore slope of line is equals to tan theta। म्हणजेच काय येईल, स्लोप ऑफ लाईन इज tan 60। Therefore slope of line is equals to tan 60 and value of tan 60 is √3। tan 60 ची व्हॅल्यू काय येते बघा, √3। Therefore slope of the line is √3। आता ह्या √3 ह्या ज्या व्हॅल्यू आहेत ते 9th स्टँडर्ड मध्ये तुम्ही ट्रिग्नोमेट्रीचे थीटाच्या व्हॅल्यू बघितलेल्या आहेत, त्यावरून आपण इथे घेतलेल्या आहेत। अँड थर्ड वन इज, पुन्हा हे लिहायला लागेल, दी अँगल मेड बाय the line with the positive direction of x axis is equals to 90 degree। Therefore slope of line is equals to tan theta। tan theta काय आहे आपला, tan 90। आपल्याला माहिती आहे tan 90 ची व्हॅल्यू आपण फाइंड करू शकत नाही, म्हणजेच काय आहे, which is equals to not defined। So the slope of line is not defined.
काय केलेलं आहे बघा, आपल्याला थिटा दिलेले आहेत आणि त्या थिटावरून आपल्याला आपला स्लोप फाइंड आउट करायचे. जर आपल्याला थिटा दिला असेल तर स्लोप कसा फाइंड आउट करायचा हे आपल्याला माहिती आहे. टॅन थिटाची व्हॅल्यू काढायची. तर येणारी टॅन थिटाची व्हॅल्यू तुम्ही 9th स्टँडर्ड मध्ये जो तुमचा थिटाशी रिलेटेड अँगल रिलेटेड टेबल आहे तो शिकलेला आहात. म्हणजे टॅन 45 ची व्हॅल्यू आली 1, टॅन 60 ची व्हॅल्यू येते √3 आणि टॅन 90 ची व्हॅल्यू आपण फाइंड करू शकत नाही. सो द स्लोप ऑफ लाईन इज नॉट डिफाइंड हियर. द स्लोप ऑफ लाईन इज 1, द स्लोप ऑफ लाईन इज √2 and in case of theta is equals to 90, slope of line is not defined. Second question, find the slopes of the line passing through the given points. आपल्याला पॉइंट दिलेले आहेत आणि त्याचे स्लोप फाइंड आउट करायचे आहेत. फर्स्ट इज A23 B47. सोल्युशन मध्ये बघूया. लेट A x1 y1 is equals to 2 3, B x2 y2 is equals to 4 7. Now we know slope of line is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So slope of AB is equals to y2 is 7 minus y1 is 3 divided by x2 is 4 minus x1 is 2. 7 minus 3 is 4 and 4 minus 2 is 2. Therefore 4 by 2 is 2. Therefore slope of AB is formula माहित आहे x2 minus x1 by y2 minus y1 by x2 minus x1. कोऑर्डिनेट्स दिलेले आहेत त्याच्यामध्ये फक्त व्हॅल्यू पुटअप करून आपण स्लोप फाइंड करू शकतो. सेकंड P-3 1 Q5 -2. सोल्युशन बघूया. लेट P x1 y1 is equals to -3 1, Q x2 y2 is equals to 5 - 2. Then slope of line is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So slope of PQ is equals to y2 is -2 minus 1 divided by x2 is 5 minus -3. -2 minus 1 is -3. -3 by 5 plus 3 which is equals to -3 by 8. So the slope of PQ is -3 by 8. Third one is C5 - 2 D73. Solution बघूया. Let C x1 y1 is equals to 5 - 2, D x2 y2 is equals to 7 3. Now slope of line is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Therefore slope of CD is equals to y2 is 3 minus y1 is -2 divided by x2 is 7 minus x1 is 5. 3 minus plus होईल. 3 plus 2 by 7 minus 5 is 2. 3 plus 2 is 5 by 2. Therefore slope of CD is 5 by 2. कोऑर्डिनेट आपल्याला दिलेले आहेत. फॉर्म्युला माहित आहे. व्हॅल्यू पुटअप करून आपण फक्त सिम्प्लिफाय करायचं. स्लोप ऑफ आपल्याला लाईन भेटणार आहे. नेक्स्ट फोर्थ वन इज सेम सॉल्व करूया. लेट L x1 y1 is equals to -2 - 3, M x2 y2
is -6 -8. Okay, now slope of line is equals to y2 minus y1 by x2 minus x1. काय येईल बघा, स्लोप ऑफ LM is equals to y2 is a -8 minus y1 is -3 divided by x2 is -6 minus x1 is -2. सिंप्लिफाय करूया, -8 minus minus plus 3 divided by -6 minus minus plus 2. -8 plus 3 ग्रेटर नंबरचं साइन होईल, प्लस मायनस मायनस होऊन म्हणजेच काय येईल -5. सेम खाली होणार आहे, 6 minus 2 is 4. Minus minus get cancelled. Slope of LM is 4/5. Therefore, slope of LM is 5/4. काय केलेलं आहे बघा दोन्ही एक्झाम्पल मध्ये, XY कोऑर्डिनेट कन्सिडर करा. x1 y1 x2 y2 च्या व्हॅल्यू आपल्याला ऑलरेडी दिलेल्या आहेत. स्लोप ऑफ लाईन आपल्याला माहित आहे y2 minus y1 by x2 minus x1. सिंप्लिफाय करून आपण लाइन्सचे स्लोप फाइंड केलेले आहेत. फिफ्थ वन इज E -4 -2 F63. सोल्युशन बघूया. लेट E x1 y1 is equals to -4 -2 F x2 y2 is 6 3. Now slope of line is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. y2 is 3 minus y1 is -2 divided by x2 is 6 minus x1 is -4, which is equals to slope of EF. सॉल्व करूया. मायनस मायनस प्लस होईल, 3 plus 2 पुन्हा मायनस मायनस प्लस होईल, 6 plus 4 म्हणजेच काय येईल, 3 plus 2 is 5 by 6 plus 4 is 10 and 5/10 means 1/2. Therefore slope of line EF is 1/2. सिंप्लिफाय केलेला आहे, 5/2 is nothing but 1/2. Okay, next sixth one is T0 - 3 S04. सोल्यूशन बघूया. लेट T x1 y1 is equals to 0 - 3 S0 x2 y2 is equals to 0 4. Again slope of line is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. y2 is 4 minus y1 is -3, x2 is 0, x1 is 0. मायनस मायनस प्लस होईल, 4 plus 3/0 म्हणजेच काय येईल, 7/0. कोणत्याही नंबरला जर 0 ने डिवाइड केलं तर आपल्याला आन्सर डिफाइन होत नाही, म्हणजेच काय येईल, नॉट डिफाइन्ड. Therefore slope of line TS, slope of line TS is not defined. या सेकंड क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला काय दिलेलं आहे बघा, पॉइंट्सचे कोऑर्डिनेट दिलेले आहेत. आपल्याला फक्त स्लोप ऑफ लाईन काढायचा आहे. स्लोप ऑफ लाईन आपल्याला माहित आहे y2 minus y1 by x2 minus x1. कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 हे कन्सिडर करा, व्हॅल्यू पुटअप करा आणि आपण सिंप्लिफाय करून आपला स्लोप फाइंड करू शकतो. इथं डिनॉमिनेटर 0 आल्यामुळे कुठल्याही नंबरला जर आपण 0 ने डिवाइड केलं तर आन्सर आपण फाइंड करू शकत नाही. सो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज नॉट डिफाइंड. क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर. आपल्याला पॉइंट्स दिलेले आहेत आणि ते कोलिनियर आहेत की नाही हे आपल्याला शो करायचं आहे. ओके, कोलिनियरनेस आपण स्लोप वरून फाइंड करू शकतो. स्लोप वरून फाइंड आउट करताना कसा करायचा, 2 ह्या लाईनचे स्लोप फाइंड आउट करायचे. आपण डिस्टन्स फॉर्म्युला वरून सुद्धा कोलिनियरनेस चेक करू शकतो. इथं तुम्हाला स्लोप वरून फाइंड करायचे.
म्हणजे आपल्याला AB चा आणि BC चा स्लोप काढायला हवा। जर ते स्लोप इक्वल आले तर B हा त्यांचा कॉमन पॉइंट येईल आणि त्याच्यावरून काय येणार आहे आपल्या ABC हे तीन कोलिनियर असणार आहे। सोल्युशन बघूया। गिवन A -1 -1 B 0 1 C 1 3. Now we know slope of line is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So slope of AB काय येईल? y2 is coordinate of B minus y1 is -1 divided by x2 is 0 minus -1. काय येणार आहे बघा? 1 minus minus plus divided by minus minus plus. म्हणजेच काय येईल? 2/1 is 2. Call this as equation number 1. Second, slope of BC. Slope of BC is 3 minus 1 divided by 1 minus 0. 3 minus 1 is 2, 1 minus 0 is 1. Call this as equation number 2. Therefore, from 1 and 2, slope of AB is equals to slope of BC and B is the common point. B is the common point. Therefore, A, B and C are collinear. A, B, C and collinear. Final answer. Therefore, A -1 -1, B 0 1, C 1 3 are collinear. काय सांगितले? कोलिनियरनेस आपण कसा चेक करू शकतो? दोन पॉइंट मधला स्लोप फाइंड आउट करायचा। स्लोप इक्वल आला तर B हा त्याचा कॉमन पॉइंट येतो किंवा जो मिडल पॉइंट देणार आहे तो एक पॉइंट त्याच्यामधला कॉमन असतो, म्हणजे हे तीन पॉइंट कोलिनियर येणार आहेत। सेकंड, D -2 -3 E 1 0 F 2 3. Solution is given D -2 -3 E 1 0 F 2 1. We know slope of line is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Therefore, slope of DE is equals to y2 is 0 minus -3 divided by 1 minus -2. Minus minus plus होईल, 0 plus 3 divided by 1 plus 2. 3/3 is 1. Call this as equation number 1. Next, slope of EF. Slope of EF is 1 minus 0 divided by 2 minus 1. 1 minus 0 is 1, 2 minus 1 is 1. 1/1 is 1. Equation number 2. Therefore, from 1 and 2, slope of DE is equals to slope of EF, and E is common point. Therefore, DEF are collinear. Therefore, D -2 -3 E 1 0 F 2 1 are collinear. काय केलेलं आहे बघा? DEF चे कोऑर्डिनेट्स दिलेले आहेत। स्लोप फाइंड आउट करायचा, दोन लाईनचा स्लोप इक्वल आला तर
ई हा त्यांचा कॉमन पॉइंट आहे म्हणून DEF कोलिनियर आले. सो D-2 3, E1 0, F2 1 आर कोलिनियर. थर्ड इज L2 5, M3 3, N5 1. Solution is given L2 5, M3 3, N5 1. Okay, we know slope of line is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Okay, so slope of LM is equals to y2 is 3 minus y1 is 5 divided by x2 is 3 minus x1 is 2. 3 minus 5 is minus 2. Minus 2 by 1 is minus 2. Call this as equation number 1. Again, slope of MN is equals to y2 is 1 minus y1 is 3 by y1 x1 is 5 minus x2 is 5 minus x1 is 3. काय येईल बघा, 1 minus 3 is minus 2 and 5 minus 3 is 2. Minus 2 by 2 is minus 1. Called this as equation number 2. Therefore, from 1 and 2, slope of LM is not equals to slope of MN. Is not equals to slope of MN. Therefore, LMN are not collinear. म्हणजेच काय येईल, therefore L25, M33, N51 are not collinear. काय केलेलं आहे बघा, इथे आपण स्लोप चेक केला तर LM चा स्लोप आणि MN चा स्लोप इक्वल आला नाही. जर स्लोप इक्वल आले नाहीत तर ते 3 पॉइंट कोलिनियर येणार नाहीत. सो L25, M33, N51 are not collinear. Fourth one is P2 minus 5, Q1 minus 3, R minus 2, 3. Solution given P2 minus 5, Q1 minus 3, R minus 2, 3. We know slope of line is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So slope of PQ here, slope of PQ is equals to minus 3 minus 5 divided by 1 minus 2. काय येईल बघा, minus 3 minus plus 5 divided by 1 minus 2. minus 3 plus 5 दोघांची प्लस मायनस मायनस होईल, ग्रेटर नंबरचं साइन येणार आहे. म्हणजेच काय येईल, 2 by 1 minus 2 is a minus 1 means minus 2. Equation number 1. Again, slope of QR is equals to 3 minus 3 divided by minus 2 minus 1. 3 minus plus होईल, 3 plus 3 by minus 2 minus 1. minus plus होणार आहे आणि ग्रेटर नंबरचं साइन येईल, म्हणजेच काय येईल, minus 3. 3 plus 3 is 6 by minus 3 is minus. Quality is equation number 2. Therefore, from 1 and 2, slope of PQ is equals to slope of QR. Is equals to slope of QR, and Q is a common point.
therefore PQR are collinear. Therefore P2 minus 5, Q1 minus 3 and R minus 2, 3 are collinear. काय केलेलं आहे बघा, स्लोप चेक केले. इथं PQ चा स्लोप इज इक्वल्स टू QR चा स्लोप आलेला आहे आणि Q हा त्यांचा कॉमन पॉइंट आहे. सो PQR आर कोलिनियर पॉइंट्स. Fifth is R1 minus 4, S minus 2, 2, T minus 3, 4. Solution given R1 minus 4, S minus 2, 2, T minus 3, 4. Okay, we know slope of line is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Therefore slope of RS is equals to 2 minus minus 4 divided by minus 2 minus 1. 2 minus minus plus 4 होईल, minus 2 minus 1 is minus 3. Plus 2 plus 4 is 6 by minus 3 is minus 2. Call this as equation number 1. Again slope of ST. Slope of ST is equals to 4 minus 2 divided by minus 3 minus minus 2. Okay, 4 minus 2 is 2 divided by minus 3 minus minus plus होईल, minus 3 plus 2 plus minus minus होईल, ग्रेटर नंबरचं साइन येईल, 2 by minus 1 is equals to minus 2. Okay, now from 1 and 2, slope of RS is equals to slope of ST, and S is a common point, and S is common point. Therefore RST are collinear. Therefore R1 minus 4, S minus 2, 2, T minus 3, 4 are collinear. ओके, पॉइंट्स वरून स्लोप चेक केले, स्लोप इक्वल आले, एस हा कॉमन पॉइंट आला, तर RST हे कोलिनियर पॉइंट्स आहेत. 6th one is A minus 4, 4, K minus 2, 5 by 2, N 4 minus 2. सोल्युशन बघूया. A minus 4, 4, K minus 2, 5 by 2, N 4 minus 2. Okay, now we know slope of line is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. काय येईल आता, slope of AK is equals to y2 is 5 by 2 minus y1 is 4 divided by x2 is minus 2 by minus 4. ओके, इथं आपल्याला डिनॉमिनेटर सेम करावे लागेल, म्हणजेच काय येईल, 5 by 2, मी डायरेक्टली लिहिते, 5 minus 4 into 2 into 4 is 8 divided by 2 divide by 2 minus 2 minus minus plus 4. ओके, काय येईल बघा, 5 minus 3 plus minus minus होईल, ग्रेटर नंबरचं साइन येईल, minus 3 by 2 divided by minus 4 plus minus 2 plus 4 is 2.
तर हा 2 इथं डिवाइड आहे म्हणजे याचा रेसिप्रोकल मल्टिप्लाय होतो विच इज इक्वल्स टू -3/2 into 1/2 which is equals to -3/4. Called it as equation number 1. Again, slope of kn is equals to y2 is -2 minus y1 is 5/2 divided by x2 is 4 minus -2 which is again equals to, इथं पण सिम्प्लिफाय करायला हवं, डिनॉमिनेटर कॉमन केला तर काय होईल बघा, 2 into -2 is -4 minus 5 divided by 2 divided by 4 minus plus 2. -4 minus 5 minus plus होईल -9/2 divided by 2 4 plus 2 is 6. पुन्हा हा डिवाइड आहे तो त्याचा मल्टिप्लाय रेसिप्रोकल मल्टिप्लाय होईल म्हणजेच काय येईल -9/2 into 1/6. सिम्प्लिफाय करूया, 3 3 जा 9 3 2 जा 6, 3 into 1 is -3 divided by 2 2 जा 2. Called this as equation number 2. Therefore from 1 and 2 slope of AK is equals to slope of Km and K is a common point. K is common point. Therefore A, K, N are collinear. Therefore A -4 4, K -2 5/2 and 4 -2 are collinear. काय केलेलं आहे बघा या एक्झाम्पल मध्ये, x1 y1 x2 y2 म्हणजे कोऑर्डिनेट दिलेले आहेत, स्लोप आपल्याला माहिती आहे y2 - y1/x2 - x1. इथं जे आहे हे जे सबट्रॅक्शन आहे ते डिनॉमिनेटर सेम झाल्याशिवाय सबट्रॅक्शन करता येत नाही, तर मी इथं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून डिनॉमिनेटर सेम करून घेतले. 5 - 2 into 4 is 8/2 divided by 2 -2 plus 4. आता हा आहे -3/2 डिवाइड बाय 2. हा जो डिवाइड आहे तो याला मल्टिप्लाय रेसिप्रोकल त्याचा मल्टिप्लाय होतो, तर 2 चा रेसिप्रोकल 1/2 आहे, त्यानं या फ्रॅक्शनला -3/2 ला मल्टिप्लाय होतं म्हणजेच काय येईल -3/4 आला. सेम kn चा सुद्धा स्लोप -3/4 आला. जर दोन स्लोप इक्वल आले तर एक पॉइंट त्याच्यामध्ये कॉमन असतो. K is a common point in A and N. So A, K, N are collinear and point A -4 4, K -2 5/2 and 4 -2 are collinear. इथं मी तुमचे प्रॅक्टिस सेट 5.3 मधले फर्स्ट 3 क्वेश्चन घेतलेले आहेत. इझी क्वेश्चन आहेत, फक्त आपल्याला ऍडिशन सबट्रॅक्शन हे सिम्प्लिफाय करता यायला हवं. काही डाऊट असेल तर कमेंट सेक्शन मध्ये मेन्शन करा. क्वेश्चन 4 पासून पुढील क्वेश्चन आपण नेक्स्ट पार्ट मध्ये बघूया. अजून देखील माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ लाईक करा, व्हिडिओ शेअर देखील करायला विसरू नका. थँक्यू.